Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Welcome everybody. Welcome everybody who's here in body. Welcome to everybody who is here digitally, virtually. We're up here, and there used to be a security camera. Now it's it's a portal to the world. We're in a pod. Friends, we're going to light the Shabbat candles and bring in Shabbat, our day of rest. We're going to let our troubles go and just be. Are we ready for that? Who's ready for that? I'm ready. All right, friends, let's rise and welcome to Shabbat. Yes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amen. Shabbat shalom. You may be seated. Page 15. L'Adonai Nariya V'tzur Yishenu Nekadma Fanav B'toda B'zmirot Nariya Lo. Give me the chord. You're gonna start this. You did it. I can't see that. I'm just gonna Go on, go. take people off. Give me a D. Give me a D, an open D. Let me give you a D. In Shana Akut Bedor Omaram Toe Lebabhem Behem Lo Yadu Derachai Asher Nishpati Be'apim Yivun El Menuchati. Read 4 lines up from the bottom of the page. 5.
Yisbechu hashamayim v'tagel haaretz. Let the heavens be glad, let the earth rejoice. Not only do we celebrate Shabbat in the cosmos, but we bring it down here to earth. Yisbechu hashamayim. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים. Yalo Sadai B'chol Asher Bo Aziranu Kol Tzeyar Lifnei Adonai Kiva Lishbot Haaretz Yishbot Tevel B'tzedek Ve'amim B'emunato. I'm on page 17. Ki Ata Adonai Elyon Al Kol Haaretz Meod na'aleta al kol Elohim Ohave Adonai V'sinu ra Shomer nafshot chasidaf miyad reshaim yatzilem Or zarua latzadik U'lishrei lev simcha Simchu tzadikim b'Adonai Behodu lezecher kodsho. Page 18. Lifnei Adonai Kiva Lishbot Haaretz Yishbot Tevel B'tzedek Ve'amim B'meisharim. It's bottom of page 19. Romemu. Page 20, Mizmor LeDavid, Mizmor LeDavid, Habu l'Adonai b'nei Elim, Habu l'Adonai, Kavod va'oz, Habu l'Adonai, Kevod Shemo Yishtachavu l'Adonai, v'Hadrat Kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavodim.
Lebanon, Vesirion, Kemo ben Re'emim, Kol Adonai chotzev labotish, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai cholel ayalot, Vayechesof Ye'arot, Uvehechalo, Kulo Omer Kavod, Adonai Lama Vu Yashav Yeshev, Adonai Melech Le'olam, Adonai Oz Le'am Yitin, Adonai Yivarech Otamu B'Shalom. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. And you may be seated. We turn to page 21. Friends, we turn to page 21 and we can find the Hadodi. We welcome the Shabbat bride into the room. We welcome the Shabbat bride into our lives. We welcome the Shabbat bride, the calm, the peace, the serenity inside of our souls.
Mizmor shir liyom Shabbat tov lehodot l'Adonai l'osim l'shvach hayom. Do you mind leading me? עוד ינובום בסבע דשנים ורננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולבלעת בו. Page 24. אדוני מלאכי לבש לבש אדוני תזזר תיקום פני ובעתימות נכון כסף. עדותך נאמנו מאוד דברך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. Mourner's Kaddish, page 24. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ויעמד דברה חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה. וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. We've journeyed out into the fields. We've welcomed Shabbat into our midst. And now we rise as we begin our formal prayer service with the words of Baruch Hu, page 28. Baruch Hu et Adonai Amivorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Amivorach Le'olam Va'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. El chai v'kayam tamid yimlok aleinu le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Amari v'aravim. Torah as an eternal gift, a symbol of love, page 29. Ahavat olam beit Yisrael amcha avta Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadetan al ken Adonai Eloheinu v'shachvenu v'kumenu nasiach b'chukecha v'nismach b'divrei Toratecha u'b'mitzvotecha le'olam va'ed. Ki hem chayenu ve'orech yameinu ve'orech yameinu u'zenegei yomam v'layla yomam v'layla. V'avatecha tasir mimenu li'olamim. Baruch atah Adonai Ohev amo Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והים שמוע את אשר אני מצווה אתכם היום לאהבת אדוניכם שמעים עליו את היום הרם השמיים ואמרת להם ועשו לכם ולא תטורו אחרי לבבכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיו. Adonai Elohechem emet. We continue on page 32. Emet b'yamanocha zavakayam aleinu ki Adonai. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורתי מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גא ישראל. Top of page 33, a prayer for divine protection. Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu leShalom v'hamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leShalom v'hamidenu malkeinu ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise, we join together, page 34 of the Shamru. Shabbat
ויתגדע ויתגדע שמי רבה. Amen. יאמר דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכונו ויומכונו חייך בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב יאמרו Amen. יהי שמי רבה מברך ויעלם עולם ועלמיה Yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ויאמר ויאמרו Amen. We take a moment for some private reflection. The silent Amidah can be found page 35 through page 38. We have the opportunity to add our own prayers and our own hopes to the text on the pages. As the Shabbat serves as the pinnacle of creation, so in our prayers, the pinnacle of prayer is peace. We turn to page 38. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Le'olam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Le'olam. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Le'olam. Shalom Rav
בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. Shabbat shalom, Shabbat shalom. There's a time for everything under the sun. So once upon a time, there was a student, a yeshiva bacher, who had trouble integrating learning. He just couldn't figure out how to learn. And so his Rebbe said, I'll tell you what, go over to the next town over. This is a tough story, by the way. All right, so you gotta prepare yourselves. It doesn't really make a lot of sense, and then you have to kind of think about it. But here we go. I've been struggling with the story for a long time. Let me start over. Once upon a time, there was a yeshiva bacher who had trouble learning, and his Rebbe sent him over to the next town. And he knocked on, found the address, knocked on the door, nothing. Knocked a little louder, nothing. Looked around at the window, and he poked inside the house, and he sees a Rebbe, a guy who looks like a Rebbe, and he's sitting at a table drinking tea and studying Talmud. And so he knocks a little louder, hello, hello, nothing. He won't budge. And so a little louder, he won't budge. And this goes on for 15, 20 minutes. Finally, he's so exhausted from his travels, he sits down and goes to sleep. In the morning, he's woken up by a strange sight. There's a Rebbe hovering over him, and he kind of rubs his eyes, and he looks up, and he kind of makes out the face of a Rebbe, and the Rebbe says, would you like some breakfast? And he's like a little bewildered. I was knocking on your window, and you didn't. I thought you were deaf. I don't know. Are you deaf? Can you hear me? He said yes. Come on in and have some breakfast. And so they have breakfast in silence. And then afterwards, he says, okay, that's it. I can't, I'm not eating anything. I'm not going anywhere. You just have to tell me what is happening right now. And he said, listen closely and then go back and learn. Listen closely. Last night was the time for study. And then he went back and sat down at his table and became a great Rebbe. So what time is it now? What time is it now? Now is the time for healing. Now's our time for healing. We've been through so much together. We've got a little bit more to go, it looks like. But we know how to do it. We know how to do it. We know you can go Zoom right now. You can, right? So we're ready. And so, Ribono Shel Olam, help us to find our way through the rest of this pandemic in safety and in unity and in harmony and in peace. And together we say, Amen. Amen. We turn back in our Sidurim to page 47. We rise for Vayechulu and the Me'ain Sheva. Vayechulu hashamayim v'haaretz v'chol tzevam vayechal Elohim vayom hashivim melato asher asa vayifod vayom hashivim v'kom melato asher asa vayivarech Elohim et yom hashivim vayikadesh oto ki bo Shabbat
כל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו כמניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ברב הפחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מן הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמדו שני עונג זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה ומנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שמנו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לאהובך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך ינוחו בישראל בקדש שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתקרא ויקרא שמי רבה מיום דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ומכון בחיי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב יאמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלש מקודשה ברכו מאלה מן כה ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ויאמרו אמן תתקבל צלות הון ובאות הון דכל ישראל קודם אב הון ושמיה ויאמרו אמן יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. We turn to page 49, Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'ahava u'b'ratzon hinchilanu zikaron l'maseh bereshit ki hu yom techila lemikra'ei kodesh zecher letziat Mitzrayim ki banu bacharta ve'ata
מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. L'chaim. L'chaim, l'chaim, l'chaim. All right, we continue in our service, page 51, Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבהי מרמים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אף בזולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבת אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד, אין עוד. Ain't not, ain't not. Sometimes I lay under the moon, thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more wars and our children will play. One day, one day, one day. Oh, one day, one day, one day. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו Maybe. This Shabbat, our hearts go out to the families of Israel Shafir and Carrie Robinson. We're observing the yard sites of Louis Ausenberg, John Epstein, Melissa Fisherman, Ben Gardner, Rachel Gerritz, Lenore Harris, Hollis Hendrickson, Simon Hirschhorn, Joseph Holland, Shirley Horwitz, Grace Friedman Hurwitz, Joan Karff, Ruth Cashdan,
Carolyn Kriegsman, Ann Krupp, Torquia Levy, Leah Malik, Molly Pekelner, Norman Plotkin, Rose Sakowitz, William Thomas, Irene Ullman, Goldie Waghalter, Sarah Ziegelbaum de Balagura. All those in a period of mourning, all those observing a yurtzeit, we invite you to rise. Words of Mourner's Kaddish can be found on page 52. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah. Amen. B'alma divra kirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala u'vizman kariv yimru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach me'olam me'lamei almayah. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudisha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'miran b'yalma v'yimru amen. Yehi shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. You may be seated. So first, a very special yeshkov to Rabbi Teller for having led us in the Kabbalat Shabbat, and to hear Nava. I said to your dad a little earlier, and listening to you as you were warming up, that your voice has gotten richer. And it's beautiful. It's a beautiful sound, and it's really a pleasure to sing along with you. Thank you. Services tomorrow morning at 9:30. We look forward to seeing everyone then. Couple of announcements. High holiday forms. High holidays are about a month away. Tomorrow morning we will bless the new month of Elul, which tells us the high holidays are approaching. So all the forms are available online. Get your lulavim and etrogim, the flowers, the parking, all the different forms. They're there. Fill them out. Help us by completing the forms sooner rather than later. One of the most important things a synagogue can do, and actually any Jewish community can do, is provide for those who are in need of healing. And we need volunteers for our chesed team, for those who can respond when someone is suffering. And we invite you to contact Margaret Jelinek-Lewis. Her information is in the Boker Tov that comes out each day and during the course of the week. Please look there if you have the time and the ability to help those who are struggling. We really would love to have your assistance. The morning minyan will continue in person this Sunday at 8:30, this Monday at 9 o'clock. And then as the situation is in a constant state of flux, we're returning to an online form. So as of Tuesday morning on Zoom, we will begin our minyans again at 9 a.m. So Sunday and Monday, you'll have the option in person. And then as of Tuesday, we're returning to Zoom only as the format. Any other announcements? Okay. You have a finishing song? Let's conclude with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem it is. Returning back to page 14, and page 13. We hope the angels will accompany us to a very, very beautiful Shabbat dinner. Yes. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Min Melech, Malachei Hamlachim HaKadosh, Baruch Hu, Boachem B'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Min Melech, Malachei Hamlachim HaKadosh, Baruch Hu, Baruchuni L'Shalom, Baruchuni L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Min Melech, Malachei Hamlachim HaKadosh, Baruch Hu, Tzidchem, Tzidchem L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Min Melech, Malachei Hamlachim HaKadosh,
invite you to rise, to find someone to bless, someone in your home, someone next to you, someone out in the world, a loved one. Yivarech Adonai ve'yishmerecha. Can you hear that song? Ya'er Adonai panav elecha v'yechunecha. Can you hear that song? Yisa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. Can you hear that song? Shabbat shalom. Shabbat shalom. I don't know how to turn off the microphone. I don't know where it is.